Well, this year's budget, obviously the expectation is that the announcement which was made last year that there will be a transitional listener development plan, which in fact has been approved by Parliament. The expectation is that this budget will start to finance that transitional listener development plan. What we see in this year's budget is that the government has increased the budget by close to 12 billion pula. That is 7 billion pula in the recurrent budget and 5 billion pula in the development budget. Development budget now stands at 21 billion pula and the recurrent stands at 69.9 billion. Now the expectation is that this will address the challenges that we have, the challenges of unemployment, which is at unprecedented level. 322,000 young people are unemployed and are not even in training institutions. It's a problem. 26% unemployment for the youth, 34%. This is unacceptable. And the expectation is that the 21 billion will stimulate the economy, create jobs in the short term, but also the expectation is that the infrastructure that will be built for the next 2 years will sort of breathe life into the economy. But you see, the problem is that we don't see any miracle which has been done to make sure that there is efficiency and there is effectiveness. We continue to have a problem of projects which are not completed within budget and schedule and which are hindered with major structural defects. These are the challenges that we have. We also have the challenge of poverty, which is exacerbated by the fact that many Botswana are unemployed. We have the problem of wealth and income inequalities. What we are talking about on wealth and income inequalities is that you'll have somebody having more than 1,000 plots in Gaborone, whereas an ordinary Botswana doesn't have a plot. We have a situation whereby a lowly paid government worker is paid 2,500 pula, but the highest paid is paid more than 80,000 pula. This is an unacceptable situation. We still have Botswana who don't have access to services. We have the health crisis currently, where there are no drugs in hospitals, where there are no enough bed spaces in hospitals. The expectation of Botswana is that the health crisis must be addressed. The education crisis must be addressed. Accommodation for teachers must be addressed. Shortage of textbooks, of stationery, and all these other necessary teaching and learning materials should be provided. Ma solo hello ya me ke gore mo budget speeching ya ngwaga gompieno ministera o ta khona go supa gore mo ngwageng tse 5 re le ka ta se ga puso ya ga tautona mo kgweetsi masisi ba kgonne kana tautona o direla ngwaga wa bo 5 a le bo pusong ka ngwaga wa madi o tabe mo simolola re tshwanetse ra ipotsa a seemo se tokagetse mo ngwageng tseo tse tharo ga se nako ya go sologetsa ke nako ya go supa gore mme gape mo itsholelong re kgonneng tota ga gore gore se se tona se ne tautona a ipapatsa ka sone ke go tsenya Batswana mo itsholelong gore Batswana ba tsene mo itsholelong re tshwanetse ra bona ka madi a tsenang mo malapeng household income gore a isupega yo oketsegile mme ka oketsega thata jang ha ile gore ba ba neng ba le kotase ba sena ditiro ba bone ditiro a batho ba ba neng ba sa bereki nako ya tautona mokgweetsi maisi a tsena mo tiro a ba hokotsegile kana ba oketsegile ha ile gore ba oketsegile gore tshwanetse ra bolalo gore yana go padile ha kae ke eng se sešwa se ba ikelang go se dira go ankopele rona re le mo ke le moeteledipele wa Botswana Congress Party maikarabelo a rona mo kgaoganeng ya madi ke go supa gore mo ngwageng tse tharo tse di hitileng ha le dire sebaka ke dihe tse di ka bo re diretse Batswana mme ya godimo ga moo ke dihe tse re ka di dirang go tswa ha re leng teng go enkopele kgang e tone re tswang kgakala re bua ke ya go busetsa ditiro tsa Batswana mo lefatsheng la Botswana tse di ko mahatsheng a sele ke dihe ditiro gompieno tse di santseng di le ko ntle tse ka bong di tisitse kono Batswana ba theogela ba leka go lwantsha lehuma ka tsone ke se re tabeng re se supa mo parlamenteng beke e tlang re soela gore the budget ya gago e tla leka ka bojothe go leka go araba dilelo le maemo a leng gore Batswana ba ntse ba lla ka ona ke tla simola pele ka kgang ya thuto education gore ha o ka tsena mo dikolong tsa rona o ka uta o ngomoga pele kana ka uta bothoko mo go heteletseng ka gore dikolo tsa rona ga di mo seemong se leng gore ke seemo se leng gore se ka ntsha maduo go thelele o da itela go di-classroom ke mathata ga dina mabati a ditswalo da itela gore bana ka bontsi ba rutela konta ga di-class konta ga di-class ga di thara
they tell gore ga gona ditso le tsone ditsompelo tsene go dia dirishwa go dikolong ne ke tsolela ebile ke eletsa gore madi ka bontsi le ona ka tsa wa iswa go thutong go thabolla thuto ka ra go thaboletse thuto wa bo thaboletse ene motho yana wa bo betile motho ene gore o ka tsogana le boikarabelo ka moso mo setšhabeng ga e nngwe tshwanetseng gore gongwe re lebelele ke ya botsogo health rategetswe ke matshelo a le mantsi ka mabaka a gore go ne go tlhalosiwa gore ga gona di-drugs kana melemo mo dikokelong ke solela gore gongwe tona o tla leka go ha lephata la botsogo bontsha bongwe jo e leng gore ba nametsa ba madi go leka go thomamisa gore tso tse leng gore di a tlhokagala mo dipateleng tsa rona mo dikokelong tsa rona di nna teng ke dikgang tse leng gore ke solela gore gongwe tona o ka bua ka tsone le re ka dira jang go bona go ka thamela banana mmereko gongwe go tla tswa re ta utlwala gore madi mangwe a ka tswa a ko kae go leka go ka bula mebereko mo lehatshe la rona o tla lemoga gore banana kana ke bone ba palo e ko godimo mme ke bone gape ko konetsweng thata ke yone dithoko la ditiro mo lehatshe la rona ka kakaretso ke sola gore these three areas they are very critical and I'm hopeful gore tona o ta di addressa ka sontso go di addressa ka teng if you address the issue of education o ta ba rabile dikgang tse dintsi if you address the issue ya kokokelong ya dithoko la melemo le gareng ga tse dingwe o ta ba dirisa di-issue tse dingwe if you address kgang yone ya go bona gore go ka dirwa eng gore ka thamela batho ba rona ditiro like ha re ka aga ditsela tse dintsi if you are building roads either the internal roads kana e le ditsela hele tse tshwanetse go tokahatsa ditsela tse tshwanetse go A1 ke ya ka go ta bontso a gala o le ka go thabolla matshelo a banana ka gore yana go ba ka bona mebereko go le go mme ke so yana gape gore jang ditiro tsone tse di leng gore di ka tswa tsa bo construction company among others ke eletsa gore go ka prioritize ya bone batho ba tswana ba seke kana ba tswana ba mo gae go na le gore ditsere di nele batho ba tswang kwante. Yeah, the budget 2023-2024, one of the things that we would like to see as civil society is the breakdown of the revenue collected. As much as we see the breakdown of the allocations. The reason we are saying that is because we do believe that it's the responsibility of the Ministry of Finance to account to Botswana on how much money has been collected, how much is in the kitty. That would allow us to understand if the amounts that are being disbursed or allocated are proportionate to what has been collected. And it will also allow us to understand who is contributing more significantly to the revenues in Botswana. Is it Botswana through the various levies and taxes and other instruments, or is it the private sector through the tax, or is it the government through its partnerships with maybe the private sector or other multinationals? That is one thing that we really want. We also believe that it's high time that the government focuses on youth development. Most of the budgets that we have seen over the past years have been insufficient in terms of facilitating youth entrepreneurship and youth development in terms of using sports and creative arts. So we are looking into that. Recently, we didn't have pills or medication in hospitals. We want a budget that responds to that because it is an ordinary Motswana who actually uses public hospitals that was suffering as opposed to what we call elite. So we want to see that in the budget. Also, we want to see a budget that prioritizes agriculture because agri would also find food security is important in terms of fighting, hunger. If you look at the UN hunger map, Botswana is amongst the red zones where we have got child malnutrition and old people malnutrition that we are seeing. So we want also to look at food security in terms of the gross GDP. We do believe that for our economy to grow and create jobs, agriculture should be prioritized, and that priority should be reflected in terms of infrastructure, in terms of roads that goes to the farms, in terms of farm implements being availed to Botswana, and in terms of minerals that are needed or supplements that are needed in terms of farming. Thank you.